to afaka serapete Alex adawroma ye ginemu e wo TikTok Facebook YouTube no ye koturi nyina de egu obenya bi ate na wonya bi etie e wo ho a eno nso so enkomo efi wo ba na ensem no edoso pa ye kwai na bienumyanu na ye kase de brewo meme de ko ba jesi kakeku anwumre yi mene mame amma eduwa ensem no enchiremuni DNA 91.9 Fatuo Dentraman Radio Fatu wase hana gana kasa wo pensem atie e wo man mu a denchema radio eduakro ba kwachi ponkro e na wo bete na ye hwensem na se e wasante mantemu Kumasi Metropolitan Assembly KMA ni etwa ne tie aka ne sa me no kasa opanyini pa wo a chese wo didi dwuma wo a wo bua ma chese KMA he wo e wo chese ndwuma na akoso eye wo wura Richard Ofori adodom se fe no e kinzuba ene edi ankasa wo bua chese ebehunu pa Richard Ofori ajimabuadi wono ene meyo ho a wo ka sei ni nsem nyina se kopie mu asante mantem Kumasi asem na mekan se wo kopie mu ho ade a ene wo tun for run about no obi to ball egu ho emiam bia nka ni kwase o moto ball egu na ho ena chese timemfon etu robe bola egu ho eno nam so ena chese wo sofo a oye mantem sofo won patem okra be kasa asa de ekoso ewo Kumasi kropon no ha adwe pa yente be ya enkomu tutu mana mo no fo mana mo nsi fom ema bibia enkoso na de se mo momode ase sanu mani nya eso betwa eno ka ho bi ema chese meyo ye Richard Ofori agima wo wura yi ebo mode ne dey wo friends am trefo hye mu a wo kire mu se de ekoso ne de empanifo nyina atena se adwene hu se so ma mbomode amom homre so a ene Kumasi wo de enwura bemre wo pa eno tie ne de yo mo de taboa to so obi bia da o mehu se wo tu nwura egu sa run about ne bia ye hye won se ma tu nwura egu nipa no se ye bobode ye hye no mu ye twere kodi asem de bia de ene chese o mebo ne kapa ene se wonso wu twe no wu se obi so atu nwura egu be bia ne kwaso otu a wonso betumi afa nipa na kwasem de bia na police station se nipa ne se de kwasem de bia na ye di asem ne se wodi fo ne ye bomode abore car sika abai beje no wu nipa na wonam so a ode ne coin no ye beche mu fa e di amount. We have planned the disposal of waste in any runabout in the CBD from Monday, whether it is O2 for runabout, the Children's Hospital runabout, or the MTN runabout. It will constitute a criminal activity which will attract sanctions from anybody in Kumasi to dump any form of waste, any form of refuse in any runabout, be it the O2 runabout, the MTN runabout, or the Children's Hospital runabout. Beyond that, it will also constitute a criminal activity by anybody to dump refuse in the median of any dual carriage road within the Central Business District and any part of Kumasi. The regional minister has communicated and given firm instructions, and we are engaging with our prosecutors. If anybody in Kumasi sees anyone dumping refuse, not in a dustbin, but on the street, if you are capable, arrest the person, take the person to the nearest police station. We take the person to court. The fine that is imposed on the person have to be paid to you who helped us by arresting the recalcitrant citizen of our city. I repeat, the regional minister has directed that forthwith, anybody that dumps refuse or throws out waste in any part of our city, if any of our citizens has the capacity to arrest the person, take him or her to the nearest police station. That fellow will be prosecuted and fined, and have the fine be paid to you who effected arrest at the site where the activity that we have banned is taking place. And so from Monday, we start our deployment on Sunday. From tomorrow, we are going to do markings. We are going to mark off areas on all pavements. We are going to mark them red, and we'll add additional 1,000 litre dustbins. We are going to be deploying additional 1,000 litre dustbins in the CBD. Once we are deploying about between 30 to 40 big dustbins. Once we deploy those 1,000 litre dustbins at designated marked areas in the CBD, it will Radio not be good for us to see anybody dumping refuse on the streets, on the pavements, in the median, or any part of the road. Wonipo wakasai Euro Richard Ofori agima body ono dudum sefan kinzuba na ye Kumasi meyo. Ayemfiri Kumasi asante mantem ne mra mfifiri mantem ye medi komo ewo ho atorenche mu aboafo
I from NADMO, National Disaster Management Organization. NADMO, Wopeni Power 153 Mantabia Honorable Emmanuel Kwesida Wood Mensa. And I omode ne fam akoma yensa siwo se woni a wo ye adwuma no wo mama montete e training kese pa na o kire hu a hu behia se adwuma bia wo mu a o se ma wontete se de be ya obetumi aye pabne e wo adwumadie ni mu e ba ne saa no o de se mebre na tudwa se atore nche nwa boafo no hu behia pa so mu ma montete a entete le be boa mu se de be ya asam si se na be ya kwan omo ntwen ma asam bi mponkosi ansa na omatumi afom kukunu omkeka akohwe se ometumi aso ano a ensam wo nyina de tudwa abra na dwumadie no ekoso e won finfin mantem banquet hall and ensam isi ye. Every service under interior ministry before you are employed as of training we are the only department under the interior ministry you are training before we are given appointment, and that thing the Director General of NADMO is trying very hard to streamline things. Among the new direction that our national officer will talk about, that we are going to have a NADMO training school. Let's have the officer training school, education training school. We have been given appointment letters. One start most of you are totally new to NADMO setup. So I hope you say, every 3 days this will now before I will need human from academia, from industry, from RCC, from headquarters, from the military side, will take you through Etitia, SN, fact, and now here, with Metro, and now municipal, and now district. Immediately after, I'll find the team who can bring problems. Problem here, that is why I say reset. I was media corner say, and I was worth for him 50 months. My honorable, I call paying actually a duamoa. I did to just say NADMO for way up to some of them mammo. And my moon chance and Nipa won't children answer my farm cuckoo nemukaka. Send ya ebe boni pano. My moon train, name of moon quakai. Namunus o. Cecilia in sure unity. I had the ya in Siano announce your mon can be the Hassay. Nipa etete ho. Enti enko to omofo na omo nso no man free wa ansa na torenchem yaba. Cecilia no man shede ni ho bebre. Enti wo twan e ma torenchem no etu nipa na wa ha no pa ensem wei efri honorable eko peyin ho ene ba ya yenya bi e de ama sei ono no so nsem no odo to yenim e wo dwumadie no ase but we there the disaster na manage that ono at yen chamber where the bed sheet na angwa na mo na yedoko sika ya bo da ma bed sheet na angwa na mo a fraction of it can let us do better education. So why are we throwing away the mood, the aspect of education and rather focusing on donation? So you hear about NADMO, it's when they are making donation. So today something new must happen here, but our focus must not be on donation. That is why we've allowed the disaster to happen, because we have refused to educate people. Look at this road construction on this chunk of road far to this side of the road. Look at what is happening. I think we can be around to educate our farmers on the way. We can even talk to the contractors and the way they are managing the road. We honorable minister ono no hwe fifiri mantem so ekọ peyin ochire eduamwa Abusuani embre yatena ha ye dunkwa anu wa apade nchrepo yemansim yasen na sentemu na wotwi mu na okopie mu abafuti ntafidie su ne chese national road safety aso ya ene ensem mo kan nyina ne se ka chese fen Toyota Vox ya aba chese twifu pra so de ho anam de kwami kuro yi wo se o mo hwa emremu no etie pa so mo de ko long journey ana se o mo de commercial na se we bi free ya kumase na konkrampo ni mantem no mo se etie amra pa ne senti no mo fa chese amamra so kire se ya de a o mo bra sa de ne kro mo makrampo kwan e bi mo my na mu ha sei e ba sa no my Ghana chesa kwantufo ya kasa pa bi se o eye e bi so o mo precious and say yeni e wan na DVL form o mo bobo dia mo eye number plate so o mo jiro fa ndi dwuma 99 de no mu ni message say tie mra no mo number plate dia na cheso o mo dwere ho a o mo ntia se se beka ni nyina e mo chi no NRSA National Road Safety Authority for say ade na tie mra de na tie mra nam so ene de nchama se bo mode atie hugu montre so a ye kodu nkwa mu ne kobusa se so Toyota Vox ya chese se na eboa ma chese kwa hodo so a tifu praso eno ne ye di kwai ne nkra ne nkofo tim ne ye kokuma se kontemra ntam ne ye kwai
omodwe mo se National Road Safety Authority say e no mo ka no mo so nsem ne say a drivers for the team for the o mo ka type ne say e no mo do yenim we have problem o ka no e futu ne say the driver for na aban no so me den dey yawdo ni station master of train station so for abana register car no say for 7 passengers no register car you say okay so black car na e bi kura me say bi kura nine e dey how beba nti se bi o so aban hihye no the driver for no ati se wakasi unya 25 years a unkaka na mra no na mfanye adwuma mra no hoda da nya mfanye nti sa mra no ba most of car no sa body na ba no nkola bebre na eka ebi ni experience usuya car ka odi lance sa no ka ebi nya 25 years ebi 23 ebi 24 ebi 20 years to kasa aka sa ba de mra hye foforo ba ebi tima boa na obra car ne de how baba because adam said the hand baba no say car no what register on insurance agiska roadway ti wotwa income tax wotwa na the car ne yedwuma na sa so man mfanye anwa na mfa asumdue amba oman mesre se hye na o sa ban de ba edema so akazi unya 25 years o ma mkaka hye ne bana hye fo be kan ebe ma car accident be be nya no ebe bras be de asumdue so ama oman kan da ban 2cc ni nya se o tu da ba fo no fo se wona mo ya hwe o ko sister obedu o ko 100 obedu ba nya se o ko sister no edu boko asumdue nti kan 2cc ya twa me kwa file mo to be da ya wife one day. Car de Sameka Swazia, Mr. Cassia Panoye. We are going to be able to cast Swazi. Car de Sudan to Copem. Libanetu, Adamunti Panefo, Ukolano Kikamunchomo. Now Obiaco Kawase, yes, easy. Yamauna, Mama, you say. Your pop, as you know, Casa, what trouble you Yanjintu kai be eni ke kuni papa ya Ford ba kuni pobre ya shoko lokuni speed dem ko American bio ile fio ba sprinter 207 the boy dey say kuni pakasi nti mo nya sare odo de bodo afọ ni nkasa omo nche bia omo cheche da afọ no mo sere mo se fika no mo nyifiri kwala na omo de mo na munim ka ho hwe no tramo fo no nyifiri mo se ko station bia station master no onimi fo o to ye omo yom film no fa ka mo ni dawo ka ni problem bi dem to get me afọ problem bia ngoda esi go temuda ba da mo se ka ne e ku nipa hweda be de lodu fi akra ko kumase odu ya wasada no aba onayo ojona chance wasada lodu asiha ko onai so de no kre 2005 3000 anoden na menu kre anoden na won't be share mo bi was the bana bosia na kwaja koto so wan just say so won't me amana say obi wa because ba from kan ba from ti kan ba from na ona bi entwa say samom omwa na metima say metima 20 metima 25 ana ona from so atia to cars na guma mom so di 30 35 nti e driver from na ma 6 na be yes nye ona from ona ni bi no free aba station ya but driver from ana o metima 25 metima 30 me unse mnyonko ye metima 35 e obi kro na kan se metima 35 na je free pa ko ni akoma no nti driver from na twa 6 na mom ona from twa 6 nti se driver from na ban wa sembi kan ono mo nka no mo ndili na from 25 years no mo nje cars ni from nsem no mo nya de e betima boa eno na be ma accident na ba from ne kra minim ka bia ka de brand ka say driver for na me do be me ntu minim ka wona go station ya boy ni 25 from this obetu ka Sunday account ya o 30 million jaren driver na access ka wona this rama no tumo ka je ka wona for no na nkora so ka no so o mu hwemu yi nkora ni sa kete no o mu nti o mu fu kene say me tu ya me ba won pro na nchen and to why drivers for mu bi ene timemfo ni bia ye no mkwachi nkomo ewo chichire station ewo dunkwa wa apade nchepo ye mensim ha ene owo chi nkomo mo se ade ne de omo mpre o NRSA omo nkomle biem ani every voice ni so na yamran semfufro mu aye ban semfufo ma National Pension Regulation Authority NPRA ana ne wo chire mu se hwe adwumaku awodo bebre na wo mayi mu a wotete nkofo sika ne teku dama yenim se adwumayefo bebre wa mra na kire se o se daachi asem nti obekọ penhin o se onya kakra de tu botom na otumi de hwe abusuya no ana otumi de nsa kwa no enti ya de mra na ba se wo ye adwuma o se otumi nya kakra de tu echi ene efe ne pension scheme no na adwumaku awodo bebre na ma fa nkofo no bebre ana omo nya nte se omo tete omo ani ebehwe ni atikakra ese ye de ko tumu amamo for pension ye behwe na adwumakuo no omu ntua saa sika no eba ne sai ha adwen we nam so ema National Pension Regulatory Authority the one kese pa de kwa adwumakuo ani CEO fu awodo se omu hwe ni ye na omu hwe ni ye patapa pieto de mra na woro deputy CEO
Azuma Majida all the way to Yenim Abra on Central for Edin Komo. Section 3 of the National Pensions Act mandates every employer to pay a mandatory contribution of their workers, regardless of whether you employ one person, 2 or 1,000 people. These contributions form the backbone of pension scheme and the source of retirement income for the worker. Failure or refusal to pay for these contributions mean doom for the worker. Reports from the trustees of registered schemes indicate that some employers have refused to pay contributions of their staff, despite having deducted these amounts from the employees' earnings. Some have not even registered a scheme for their staff for the payment of mandatory Tier 2 contributions, let alone deduct and pay. These violate the rights of Ghanaian workers and must not be condoned. The authority is therefore cautioning all employers to especially register a Tier 2 scheme and pay the mandatory contributions for their staff as a matter of urgency. Enti Deputy CEO and on Secretary for Edin Komo saying. Na ene da ube piemu wa apade nchepoye mensim ya sa uko piemu assembly ho a dwumadie bi koso dwumadie ni nyina ne se no omo to aba ayi presiding member ni se da se presiding member no wo aye onimnyamfo kwasi wusu a no aye assembly member ewo aye atechem electoral area na ne mbre no aso esafata se wo free suwo nti na wo se omo fe nipa ba kon no so be de na nan eno nam so e ma assembly ni nyina ene de omo kohia ya omo yeso omo kwa akoto aba no na nkomo hwehwe se enipa eduanan mienu a omo ya assembly members no ena chese ba akwakoto aba no enti sempo no se nipa na wagina no aye onimnyamfo mumuni Osman onu ya assembly member e wode chambrayem ono ena gina se yetu ne so aba se presiding member ni ehwe ni se nka wowure nka anya obenya beye eduonu enkron aye 29 out of aye 42 no na aba no mkoto wie na wowure wonya 27 na chese wantumi anya aba na anya se to third majority no wantumi anya ntino presiding member aba no mkoto no o ma anya presiding member nanu na nchemaka sie kopie mo ne ese dabi ariwe de ehu bi da na nke nim se biya akade nyina ya gye atum se kwakoyi presiding member da ke nyina ya beto aba manuo evisempuntu ne yehwe won patam ya na nke yi nipa baako na nipa baako ba presiding member na nso nipa baako na kwaji anso wi ase ne ato aba na wanya yi de emu ahorem kakranti abomade aboprin ayi kane ayi presiding member no won patam ya onimnyafo kwasi wuso ebusan sa asemi eba ne se wonchire mu ene na wo chesenya bibio na de tie nie wo wura yi achese wogina achese nke yato ne so ba se presiding member ya ankwahwi aye wo wura na se woni nyamfo Osman onu say no ye se wo hyiehia nkofo no makasa se o miri dudu ato aba mame no wo so wo ye MPP fo firi mu wo ye se political bisa no wo ye no nti o mo so da duru ho no eno mo kire mo bobre so mo ye MPP fo se wo ye firi mu dia se foto se wo dia ba nti o mo so anto aba no eno ka ho bi eno wure we nya 29 ani yepe no I have been presiding member for 3 terms. Each of the terms na me be presiding member. Me take the initiative say me presiding member. I don't sit in my house and take a phone and call. Sometimes I drive to their homes. Obi am feel so influential kakra na me come na na ko dinkom. At some point I was a free political party the cra chairman any dinkom because me nim say dey we na den a. There was some political tones. I engage people extensively. I consult. And then I'm like, you don't stay home and call. Oh yes, sir. Nipa no be blue ha. Obi cast and for na 20 ma. And no question na wo ade wo ni say I take a political trend. Over the years na nya sa na. Me time am be presiding member and take a political trend. It is about kaya. Omo mo contesting me for the first time. Omo nyina no mo belong to one group. But because of consultation, me making sure say me nya nipa no dodo na on my part. Me nya omo na ye to na nyi na they willingly stepped down. But wait there, akoye say omo kan ye be tu omo ye wia to the extent that a political party secretary akwakot na radio so aka say ye be tu the presiding member. When you do that, oh yes sir, obiara so on a political party or supporting. And no na me aba be do be. I will only suggest to them say they should make some extensive consultation on this issue. And yes I bet why in America just say it take a political ye be do ha no be a section of us na omuni they had been camped somewhere. Some of our people, I do not know whether it is true or not, but I'm friend me catch them say they have been called say no meka ye ho na motoma yen ya ye be ma musika say. When you begin to do that, who go share assembly member na agenda wa, you cannot buy their conscience. You be who say no, then I say it take a political trend and they have a
na eruwachi no na onimnyamfo wogina so sankiye to ne so aba se presiding member onimnyamfo mumuni Osman enso kasa no wache sa de nya baby wa yamfom so omfa nche ne mum so musa akoso bokwa akoto aba ne bi mesan say omasa sheda foforo se 10 days time no enefodu no mu achi no omasa akoto aba no so akoto sere ade ne de bone de wi abasa na so abasa biem so bokwa akoto aba no montoma no no be presiding member no papa me damase de chene se ende be to aba no bet I can 2 votes na kametumi I qualify 2 tests na ka ma qualify for presiding member but they mean say ade bia no dina fema na ma beboa enu nti menim se bia communication bi na ntumi an kotu a mesere no be mesin se 10 days intervals na ewu mu no me enye ehu adwuma na enye ehu aduru na mesere de ntirama mpuntu ntinu yina yemwa na yentumi enconfirm me honorable Suleiman na me PM honorable kosi wusu ya madam papa so ame ni di nkomo enu nti omo so ni mu nkomo na yina yemwa na de ntira no entumi enkosoro si ni presiding member den say development bitumenya enu nti within 10 days we yina enye ehu aduru kakra na yentumi mba back to the drawing board na into confirm. Then present can say a lack of communication. You need be moody in common, but me and me see me wakra and it didn't come on now. My dream is to be brina the active and nomination is on you be no day na ebe trouble. Na ne krokromu no na Edenchira Queen Mothers Association penyi pa wadan wo na nakua yenso otosumiero no kro yanso ka appointees no ho na watche so obekoto asrepa yenya manwesem frimu na aduru sabro na yenkokoto abane ma onipa osefata se ode mputu obeba Apadenchira poyemensi to se de asibia no ye mani ntwem nko na aduru a yenkoto abano wasomdwem nakua yenso am tosumiero president Edenchira Queen Mothers Association na me ya nana no bema ba ko ne de bae na de mi huni se minim sa samre de munya de ba ha yenyina kan ho bom se na ba ya de mpuntu be bre de nchaman na ba ya nkesi etu ne yi pesade membe ya fafo na nto ebo omudi a omso monto nti ama ha madwen na me yense da bi dencha man ye pempuntu nti bestre mo omonto ma mpuntu mra ma because enya pesade member hwan ne besan mempuntu nso akoso nti de na ehu ni hanom mi se ha me pa nti na me ka ho asem se wonto aba no ma enya pesade omonso manto ampa o manto fafo na anto mi hu se MPP this ye politics o assembly ha dia se mpuntu nso ebe atwa kwa chiri ti mesre wo mo so mo me fa nto nchen never politics ne nto nchen ne ke humom se ba kofo Onipa wakasa appointee won be mo assembly ho onukro yanso mpo no obepiem wa ase Adenchira Queen Mothers no association no ona epanyiripa wodan no na akua ayenso otoso eminu everyone na yenko twifuati mu kwa emra sisi a na akopiem twifuati mu kwa Penny Adamano Honorable Theophilus TD Vonde ano suma de share wo twifuati mu kwa na de wakama kuma so atsam papa de amame se wo hwe nega na ya enuma ho ayedin yesi adwuma ni ho ye nyina na ya adwun se besua book na ye jansa no dwuma eno ka ho bi ana ama nei embebunu no se wo ni adwuma nye na mom no se ye jinsa no dwuma de ka ho a enka ye koye nim no enka ye jinsa no dwuma ni de ko hwe adwuma ye benya adwuma ye enka be tete no maso kakra na owura ye kasa no enya bi gu ahoma so a sei no kan nsem e fa ye ekua yo ho adwuma ye beboa won na nseuti ya sha se ye de nkukon ketekete ma obi wo a wo ye portrait ankasa no opeso ye kese sankrofo ye beboa won obi wo a openanu ya na Burkina Faso fo etu mo mo pomo so mo ma tomatoes bio ena amele okase tomatoes abaye sika gold ankasa obi a odo tomatoes obi a odo jeni obi a yepese ye boa wo mo nyina ekua yo ho adwuma afi agro processing se wakofa ekua yo no aye enobae na aba no ubetimi bi afa aba funfidie mu na dan ade foforo enkutuo bebre aye tie no obi betimi bi aye drink ni ade mango ni ade yepese ye boa agro processing na balance no adwuma
ye pese ye boa ensano adwuma fo woni a ehwe na adwuma pese ye adwuma ni ye boa no mo bi wo mo adwuma nto ba hwe a entrepreneurship program e dia aba no ye boa woni a ewo ensano adwuma na wan kasa bi wo mo ensano adwuma no metumi afa nkofo aka ho we are not there yet but I believe says we share the agenda of His Excellency John Dramani Mahama and he said the water to my economy said the economy and check the bedroom baby papa na Ghana befa ne tiwa pe from me Ejowie ne sa no Isaac to suma me honorable Isaac Yosin ona oda so no oda Facebook ne so TikTok ne so behani bi na onuri aye Mason Krache e de man potem ho na o kire mu se o assembly ne de waye crowd wo bie na hyem wo bie ne prato wo pa se mebu na wo mantem ho de o obehwe ne waboa mo pa na ode nkotosere ade koma NGO awodo anase dwumeko won sha aban asese womra aban no ne nsa aban so na wo meboa won na won hwe na mbebu na wonnya dwuma nye no wontumi enye dwuma ne binye honorable Isaac dasere kwan ya aban no abomoden ma ye 10 km to Plaza Township Road enche beduru so Cape Coast ye kwan under big push eno so aban no etu ho den and so reshaping so koso e district MP aboye emananse atokromu a sebe over 30 years sebe o yentwa akwan fa order the common fan no o de akotwa kwan den amaye emende amanfo awo atokrom ekoba de bia e de omo kakra no munya wafuom no ebeton o tufatu pa tufatu pa for enhwe nim say school dan e business ni more hospital ni business ni more project aban bi abayo kan rem over 20 years no so yegusu eden ye hu adwuma ebi ni moamudi hu adanse tufu pra so and 12 unit classroom block man peni Ghana 50 2006 na papa ye na adwene so mesi say school dan on farmer ye ofiri hokwe no ende John Dramani Mahama bae no David Von D bae no DC Yosin e bae no ye de ensak ama ye nije eye market so a moamuni mude hu adanse over 7 years ye ja to wono so nyame adom we honorable Isaac Yosin Awusiani nkopiem ewo eye atoye mantemu jomro emensini mu na chief executive officer ma petroleum help development corporation ye Dr. Tony Obin wono no nsem trefo di nkomo nsem nyina de say kanenu na omu enya asase bia ye 20,000 acres ese komu koye sa adwumadie no ewo ho na enso ponom se timemfo mu patem no complain pa kasapa se be ha onye pantie no nam so mam no kase di aban ate eyesa asase ne so ama ba 6,700 acres eno na omudi ebedi dwuma ewo empatem ho. In a project of this nature, you have to be prepared for dissent. There are some people who are, interested in the project. They see the prospects of the project. There are those who think that this project shouldn't come on. Some of them will think it's not necessary. Some too are skeptical. Some are the fear of the unknown. So all these things come together to create a bit of discordance. Now, out of that, some of them went to the presidency. Every day, something would go there, to the ministry. So the president thought that, look, if we have to follow these petitions, then this project cannot come off. So the President John Dramani Mahama, in his own wisdom, said, look, let's reduce the size of the land to the size that can still contain the project without creating problems, but that will also give some respite to those who think that the project is taking too much land. So the president said take 12,300 acres instead of 20,000 acres. So there's a reduction of about 6,700 acres. So we said 5,000 hectares. So the acres and hectares are different. Sometimes you hear 5,000 hectares, you think it is small, but when you convert it to acreage, it's 12,300. So that has been settled. Everybody is happy. At least, the president has given a directive, and we are following that. Yes, in a project of this nature, you have to be prepared for dissent. There are some. Woni pa ye kwatini nke chief executive officer ma eye petrol hub na chese ne eka twetwe nkomo no owura Tony Obin ane wasugusu atie de nchama kasa fidie woni gusu a wo hwe wo TikTok social media no so de ye de gia wo ho anya asem kuma akura na ye free wo na ye nkopie wa man mra hye bedwam na nkopie mra hye bedwam wo ye odom kuma ne wodom kase na dom kuma no ya asono ma npp amanyokuo no ana woni dem a okase yewura Collins adomako
on your deputy ranking member at the energy committee no and committee no na ono no ka say o say aban enten na tete one Ghana cedi yes if you fa ngu bia to ba ku bia liter ba ku bia one Ghana cedi ye de betu wonim say ne obanim musumi atwam ya da to so duano de saba ko ebebu nkunta kire ye ahwenimu buada na omo de tudwa say o ma aban wo ne one wo ne two say sa nkuntabuo no mo hwenimu dendenden pa so omuntumi embe sa nkunta ne sa de a edom kuma wo mra hye bedwum no say for the reports on the usage of the 1 Ghana cedi, the act was quite clear that the finance minister was to present to Parliament by the 31st of March the usage of that fund. So far, my checks from Parliament is that has not been done. I've checked the websites of both the finance ministry and the energy ministry. It has not been done. I hope that as quickly as possible they make it available so that Ghanaians can see for themselves what the 1 Ghana cedi is being used for. We were told that it's going to be used specifically for the procurement of fuel. Energy Commission is also reporting government has used gas to power our generators. And so really, what is the 1 Ghana cedi being used for at this particular point in time? I'm sure the reports will assist us in that debate. We are still waiting for the report. And the way Honorable Collins Adumako Nisana when you be at na kanke drone what in one card kanke decoction and the capsules no a bujuma goddamn adebia prostrate pa related issues there. O tuasie o wurem na we yi nkonua bia wo wayase go pie etikanke decoction no ene ne capsules no wonumbom na ye adwuma correct pa 21 days na tuasie se wunjonso no ase mma ye twesi ase full stop no pio banasa ebe how pa na nei se usisi ya wo ya wadwonku uchepe ukotodwe ya wo ya kanke decoction ene ne capsules no ene udua no ho bema no ho atochema sebi mpreduas a wo hwa no emu no ma no hyeda nko ye emu ya kokoro kanke no betu ase oba udie nie se menstrual pains na hawa kanke na edi tu ase ube flow kama pa se wuntumi mmu adwuma wo mpem kanke decoction ene ne capsules no etu ase ama na kanke the ointment was so na ba kanke ointment no ebu adwuma ade bia skin rashes anase koko honam keka udware wi na honam keka anye candida egu saa anye mpompo mitibi chache mpompo ne efuwi so pa ewi kanke no efuwi pa bomboni na koji kanke ointment ni bi na uhwi ni mra hepaton no eno na yagidin ade ye hepaton eduro no kanke hepaton no ebu adwuma papa hepatitis A, B, C, hepatitis ni nyina no etu ase ade bi efa brebo no ho obesiesie obrebo no obrebo no enyini kama na osafo no ntie obi so odi dokora na akoma ho hyehye no heart burns akoma ho hyehye no ebetu ase hepaton no ulcer 2 week etu ase ade amawo dunkwa wunya bi nto ewo drugstore anase pharmacy shop bia gise oba de nchama radio haya aya na eton ho anase fresa number yi dunkwa agent na eba akope 0247 222 976 edonu benya bi opedodo mo tusu afresa number wo ye ebe ko techimanton 0242 175177 na kanke ni decoction ene ni ointment no obenya bi ato kama pa na ibi chembi o de nature sia ohunu mu eti osa hunhunu mu yade ni nyina hunama ni yade bi te say infertility awone ma candidiasis madness odihye bi na adwene mu kan kakra fanabra stroke ndudwe yade otu ase STDs wokodi mpaba goro bi a wokoti de yentie obetu ase amawo sabi mprediasa uyo hene eno man koye mfa mawo udi ade eno man koye obeboa wo sa kwan no so ma bibia na kama pa na love me alone oyo ana do as I say oni nuanu mi no oye di nyina bi hwe kira kwan e wo mrada kwantempo no so a be twa ase dansuo no eho na ebutu oye di adwuma fresa mei 0541 850 995 ana 0593 950 507 na ebi chen bi the nature sia otumi mwa my fa vego efa kwoto akase ne so na vego target electrical home and appliances so the din so say bulbs awudo nyina
so pe jade bob kan ne je fe bibi jade bob no and only board decoration nyina e jade bob e betom yu ama a metal box one way gang all gang o betom yu ama we make kan wu je say o electricians no me cables no earth rod ceiling fan standing fans papa ni nyina bi wo ho fridge ni TV door keys china doors and na dance you no building materials no o betom yu ama school bags no ho no okwa obenya dwuma ye sense okwa school bag na ma otufo bo na wakoton wo nyamfa so bebre hwe kira kwan ewo old iron free park esiem utu na kakra bia mines gate semini iron free jama ho na kwantin pon no so obehu me ho frey na yemwa 0545 501710 and that's 0557 235563 makomakomra dudu mu so ebetumi aba afei yentu akase ne so efama yetu akase ne so dia yekoma mpani aso ye wosofo wotu nkrafri ho eba aye wo maimu anase ema atiefo nyina yeti bi ene timemfo nyina yeti bi eye owura Felix kwachi ofosu wono ena lensem twofo yetwi nkoma nkomodno se ye man ntunti atiefo se enkofo kekapa se eyefu taxa omo edito so se num Ghana mampani John Dramani Muhammad nam se fa ngo ne buo na kwasurunti wo pa nkofo so momodi ankwadwedwene na nhye se bia betumi ayi tax refri so semprempre yimu ekopem se o my Ghana chese fa ngo buo na dwama so ebeba fom se de beye timemfo so be haye eba sa no ene enkofo pass na ade na eba sa nya to so de adwuma o my Ghana mu ene sa ambri o mo ye hwa ya bra beboa pa de wonim nyafo ye ba be kasa wo se eya de beboa pa esane se eno no my Ghana yi Ghana mampani John Dramani Muhammad wadwene hu ye ansa na wo tu sa na mo no wo se bai na ne chese fa ngo buo ne wo fom no eno mo jiwe so mo de tuwa bi to so na tumi bua ne edidi dwuma wo bia nim se to so de eno a ne edidi dwuma mampuntu ba wo ma bi so enti mo de to so se nko menye ska bi efri so mo de mampuntu aba na se fa ngo ne bua koso wo dwama so no my Ghana ye hwe dia akoso a ese fata so my Ghana ye mampanyi na wono adwini panyi na ho no wo ye bibi na chese nyina ho haye enti wo se sambri de anamotuo ni chese adwina o mo de ta chire no eya dwen papa na motu pa o motu e de bebua o my Ghana nyina da Then says, "Uvite pekope epowesia." Moja neba ensa opedenso de biama ntena ntenye se bi ye na wotre dance abroda no aba kra so say ye tu ye bo ye hwe ne maka transa mediga ka kire wo se esai kwaya ya faso ahyehyɛ sikasɛm enne ahoden abasidi ntino fa ngbo na nkasa no ansa na santo kwayo ba no na abafo beye bosomi edidi so beye edu ko du ba ko de fa ngbo ba fom saa amekodu be ne ye tono 9.9 cedi ntina fa ngbo enye dini Ghana ha nti se bibi kakra ba ye fiti prekope enkoso ano se wo hwe kakra nti se ekodum penso na ya Ghana fo ahode so se ne yekoba ne lantin na otu ho anamo e ga ye kwa ye be eto a ye yi no so no penti wo ho a ye de eto ne bae ye de ye ne ma bebre nti wuyi no so no be ma oha kakra ba be bia wuyi efiri no nti sai sa oha na wo no nti no e se wunya abotre kakra na wo ya hwe yi kakra ansa na ubetu sa anamo na wetu nti anamo a ye tu yi anamo a ye tu esan se enema ya Ghana fo ahode so ye na se enema tutu yi na bibia akofom na yesi ye dada mu ahye no enkoso ntina we ta se sa ta na Ghana for ahayo mo a bebre emre o muti time ne de we say e perfect ebra e wase ye no no na ya yi wori pa ye kwati ni kai eye wo panyina wotu nkrafri o mampanyi aso ye wonim nyamfo Felix ofosu kwachi nanado dankwa agufu ado aya Ghana mampanyi dada ene ofiri su nche bebre chama hotene nkache hotene nkache isi chama wo bani kutonu na ebibiman nkabom kueko was ena asoma no so onkwohwe enche na beni omo kwa abato so ene ofosu obusumi ya wom ya da to so dumienu mehwem kwa na be kwesi ada no ma sha abato na se na yewura ekodu wo no adoso fare to soma me mine nie wa fine mine pa no kodu wo na thank you ana opeda ne nsa no na do dan kwakufu ado show boy no ado show boy ado guy na da Facebook no so no kodu no se adwebre onu abai obehema abato no wetim wakame obi nkofa bro mfa nkofa ntumam efa nkobo obi no misaze hwan na eyeye o de yentie ka kun yegin koku no ma yo yegin kofu num
Vous savez que le document constitutif de la CEDEAO vise que les élections sont la meilleure façon d'exercer la comptabilité du peuple. Et quoi, la CEDEAO vise non-gouvernance, c'est basé sur des élections crédibles et transparentes. Dans ça, le protocole de la CEDEAO exige que ces élections doivent être organisées dans une manière qui coordonne les valeurs démocratiques. On n'attend pas de violence, on n'attend pas des émeutes, on n'attend pas des dérangements. Deuxièmement, que le processus sera dans un cadre transparent où on va voir vraiment le vœu du peuple béninois. Parce que c'est ça qui est important. Ça, c'est le but de notre mission et c'est le but de la CEDEAO. La CEDEAO, comme vous le savez, est confrontée avec des grands problèmes de gouvernance. Et oui, Ghana n'indishia pa. Ana wosa French ni guo no wamma ka me mranti birem ta na mete French no ana yizie de French ni na ayira etina da kogu ado ana wonya ne bietie no ene French ni ya wosa pa na mame nyina so na menko Ghana Catholic Bishop Conference penimfo mu wo mu de omaya de bishop akesia kalifo yo omaya de pa no mo na mo ka sei se Ghana ye ya yira no bebre ye ya yira no ene sei bibia be ba ye se politics ne de frafra ade bia na nko se nke yetumi hwe ni mu se o ade wo de edifie nyansa ne ebusua nyansa kakare ya ka ho ne aye eba ne sai ha adwen na mo de se mu etudwa bra nanu yi Felix Ofozuko aje one jondamani makuka kansensem ya omoni anje ho na bishop ade wo etudwa eno soso no yenya bi Ademao, Bishop Matthew Kasariti. LGBTQ. Sema aba na nsem se ewo enfrema mu bebre ene yese ye bekre ya dwene kakra afa ho eye nsusuye ene adwenkyere ene yede eba nti ni ya egikan ne se mampanyini eka se LGBTQ mrana yede ko parliament se ehum nya se wo ye ne niema edi ni dwumadie mu eka ne pa ni bia na ye ka se nse wo kan sa efiri se ya wo ye bia no betumi asane ahwe ama we nsoso akoso yiye enti we ntumi miawo ye no ntumi nsi sa emrahye no ekwan na emrahye kwan no emrahye no so ntumi nsi ne a mampanyini wo no so esi nani so no ntumi ensi ho kwan nti etumi ye ni nyina ene ne number 1 number 2 nso ne se mampanyini wo kasa ewo mu se ewo emrahye badwa mu speaker ene parliament na ye enso wo no wo ye panin wo ka bibisa wanhwe ana adwuma na parliament ahye omo ye fasa amre wona mo atwa se kakra enti ene ye ka se parliament enkoso no onye na dwuma na owi a odi aba beto mampanyini anim omo man ya mampanyini ebi a waka no entwe dwumadi a omo edie no ensen ena ne etotum ye nsa ewo mu se mampanyini ka se adwuma ye ene se benya adwuma ama ye na economy no ayeyie nanso ya ye kanyina ne se sa LGBT no yade ayede ebo abutua ho ban enti emre bi abutua ayeyie no we hu se economy enti bishop eno kasafa LGBTQ+ III no ho no eja say wa church mu pa Bishop Matthew we or the free Catholic Bishop Conference na se ana to sankra we di maye na afi yenyina so ne kwa amamre kase na de ensem na asa be kwa amamre kase no Dr. Tofik Ayakrado na Dr. de wa be de memfa doc de nka ho dog charcoal powder eyedura e kama pa eduro wei se anapa unya fa wunsuo na unya fa wei ya na de gum ubobia noa no bibia e kama correct pa na yi fi bia wo yefunu mu esa sa bi mpanifo se wutite dua ne bone ma yefunu dia bo mpinti no do ma wo sa enti no ba ne sa na ha adwen enti dog charcoal powder no eno na etututu no ma se ade ama wo kama yina ya so ahwe ne ehunu se piao duro pa we bi to ewo Nestevia Mensa Pharmacy, Blue and White Pills Pharmacy, Votang Pharmacy, Christopharma yetombi wo ho ana denchema radio ha Dr. Fono Dawson
Dr. Tofik droni bi woni nsem 0598 206885 and 0206616620 na yentumi enjo so yenyina so na fi yenko amamre kase no so na amamre kase no jese wo kan ho e wo Facebook ne so ana TikTok ne so ana YouTube no so because ne ye won se mebre na ye de mawo enne no den na ye hwe Tofik Dr. Nana Tabono no akwaba oh chairman me mo akwaba ufi yeja wana me introduce na me na wo me ho me hunu me mana kwaba mi na bia ma say utumi free fa ne chia me ho nkoka ko bu so hene sa kwaba sa mana kwaba yi abusuantie na amamra kase no de ebesue nie ene oba Facebook ni so a Alessandra mo beto to so kama ama yengina hu de yakọ mimi say me sheda nim yes lantern ena chese old currency ani ai crazy esumedro nie oba ehwo ne yetumi kan esa ai we kan say on boma me de di crazy gum no o de mana kwa wenye bobo we yayi mana kwa ba na tabra kwa ba o de ya minua eno ye de di crazy gum nye bobo de na shem finfin ne kan say grass o say enti me da say wo bisa say de shem finfin ne kan say enti mpa chow na de yesremu a obi amra Facebook na de fadini beto maye yesrewu a fadini beto maye aha enti yenko na me boapa na ye ne sa so enti Alex fato so maye ne yenko fato so maye na yenko na yenko he say de na ama ebisa no aha ye be ko ye yen ntem because e brand nti ama ye na chi wadwi kan ye na nkasa ndi say me enu na me kan ye na nkasa ndi say so boy na lantern aha na twi ne ye dai enti debe so bobo ne dia say tweet tomatoes bi sa na ye dia yi shemu no ahoma shemu no ko salon krom yisu bi ade shishi ye enti dia na wo say akire wadwi wo ho no ai dia shemu fi mama nchia me so say ECG me chia me so say o say we answer obeyi enema wo ya me de brew ni nyina afri me so say ho okay wato dia na nyama wonton ne mo pese koto won ho dia me so say ne nya asem keto ne ma obehu ni do owo muzungu haye ewa sports stadium onu twa kwan mu asro ho na me so say wo department ni na afra yenko yeah enti de tema oni nyina afra enti na wo bi na shem finfin na ye fe ni shade no shade ana so we fi o you woni mobwa me de ni na me nim eh me so say shade so tie de enti answer be you know tuna pempem wo enti yenko the next one yenko kania na mabie so mayi shade na free me e ma ni ma bi ho yenko fedobra Alex wo peja aha wọ́n sẹ́ yesi biesu yi ṣe bi firi opese o man kosura opese o man highlighter na wetin wo so ne nsa ni mu ahun na pampam na e ho no on sẹ́ ade bi wo ho no mo eno ne ahun sa lock na e ho no waso maka ho no watwe mpaje ma biesu ayi aha ye ni so on enti wo twe a no yi shade na firi ade we ne fa ne sey ahoma o se ahoma mboa ya se sey entumago eche ma so sey na kaka gukure enim na ye ne mbacha we ni a etwi ye de crazy ni gum no on se to kuro mu ye de crazy ni gum ana sa de na ehiem na ye fe ntuma ban aha ntuma ban enti wokọ sa be no kodwuma ho se ntuma ban no on se uchimu a na eba so ulo no a na ekọ ya na ye fe ulo no ye fe se dwom no dwom kania no aha enti na ene we ne ye fe ntoma ban na wo de crazy ni ye mienu se de digum ba bia ye bie ne wo ho no aha ni fruma na wo ho na ye ebie enti eno no ntitefo no ne ma na ye yusu de na shemu no ententan na abisa ententan na abamu se si wa che ententan so boy agency woni ma de kwenti no ai yes e chire mu chire o mo Facebook ni sa na change bra Facebook be hwe aha e bre na betia ye enti no ye born ten enti uba Facebook a na wo ho no we de nchema no radio amamre ka se boy ye pese ye sisan nemam kakra na wo hunu enema bia wo hu ya che enti nto baban na hiem no sa na yenko yento aso na yenko sika hodo na e wo ho no uba Facebook a betima be hu bi aha enti we no sika we ya de ahia 200 Ghana cedis aha on say 200 cedis enti we na kira wo say aha
we kyerɛ wo sɛ sika wo ya wotwa ba no fa ba ko no bra yenko e ba ha sei yenko starting free to ho we Bank of Ghana say 2 cedis into 2 cedis de kuta we ye kotoka ne a champoma breso sika na e ho na obodi no o say na yesan ba 2 cedis biom 19 ah ye 2 cedis and then na kyerɛ wo sɛ abrabɔ no ye bɔ akosi achi titi sɛ sika wo ya ye di no ye di atwam pen ene ye sɛ di sa na tie different form go fa ba ye no nti we ye say 10 cedis 1978 na we na mo friend say you know 10 cedis 10,000 yeah we need 10,000 me refeed in kra no mo de friend no kra mpo no wo de ma no mo ka what they say there be na o mo we sika no edin bi o mo de ma no na me refeed edin na mo ma no na we say negusu no 10 cedis so hunu 10 cedis enti we so yesika o mbedi we mu ye champoma bere so we ye 1 cedi nti won say 1 cedi na so ye di 1 cedi san won say first pa na ye wo entade bi ye sha na kire yen na ye fe ne to na abo minim say muti na ye fe ne to na abo edidi mu a na ye be sakra ye be fa sa akesi a wo sha bola no na ye fa no ba edidi mu a na ya san ba to na abo won say ne nkofo san hye ntare ya bo ho ayo mia nso ne ye say dane ba on say almost say bola ne ba do mo DJ Planet na bi hye ne bola no wata hye pa so dey say intinu me so say ECG na intinu we we 1 cedi enti yanko na me nkire wa yi no cedi jato no ene na me ka na cedi jato enie cedi jato no o free jato so yakoko enti na kire no we na chini nanimu no wo ho animu na nipa ne da no cedi jato no na ye fa cedi jato no what da so no sanity ni oda so dey say kire me ye verification na me hwedi ni anti na 200 series so buy so yakoko no on say 200 series na ya san ba biom a ye say di 200 series and the way na first price ka kese na ho na chi bi ni ho biom ansa na Lawrence dey 5,000 ni 2,000 3,000 ni 10,000 mo ba na ye nto aso kwam se bi ho biom na mboa eno anu no ho enti ene esi cassette bi ho biom ebi ho enie ebi ho we se hu da cassette we na fa ye cassette DJ inti sabre no ampadu adofo pabobo fa de pension mu ni bra inti ene gu no inti won say wo de pen se hwem se ya no wan wan na no je say sa so hunu so pesa sa bob enti o pesa sa bob yu a no wan wan na inti we nso ye cassette inti ene no ye de tiefo ko tete mrim se o mon konko hwe yenchi kakra esan se inti won say cassette ne be kan se ne jacket ni ndi de hyem no ena eda ho no nti sanity mo se de hyem no na nyum ni nyina ya nti bo se ha ya tro ni ya tro kire obi e je se no eye animu na akire no sanity nti asemi sabi ho de ya bibi titi wo bi ka titi wo bi kira ampa nso be de dem be hye yi enti se eno ano enti entertainment sports se eno no enti na idea baby e de tifo ko tete nyoma na keka nyoma bo ha o say hu bi a che enti Ken Abi Natural Health Clinic ana ye de ko ye de coffee we de weekend see de ama na ye de papa gono o se na tabro mpa cha ama de se ma okenya ama na osuantu wonim ani se no kra ne ho awadanfo no cheerful giver ne ho kra mo wa na ho anesua okay Ken Abi Natural Health Clinic say go no syphilis, chlamydia, candida, UTI, sexual weakness, infertility any to ase the amount sciatic ade no be ye free ho typhoid, jaundice, ulcer ni nyina no o kona so ya o man in this makura no betu ni nyina ase e free ho home care, physiotherapy and answer online consultation ni nyina no o ti ne te e the amount hwe ne kira kwan e watechem our Edu Brothers dining our Blue and White Post Pharmacy on in the bomb Odijuma. Now Fred Dr. Kingsley Nimo was 0243 933 472 and now 0208 621 368. Now into me and was our kind so yeah, na yeah, no Denchama Rural Bank says to savings, premium savings,
obadachi wow dachi fixed deposit treasury bill white gold investment agri-time investment mobile service mobile money service no yebi apex link ACH eSwitch MoneyGram Ghana Pay Unity Link ria ni nyina no yebi e wo waso ye loans ni or DRB group loans it was super overdraft ye wo project finance loan funeral loans ni susu loans ni nyina no obema obi ade akodi ojuma aso eni amienu ye wo I am free OC fast food ni di ehwe ni mu e runabout wona sana kesipa na e Canary Road ye ne Anti Healthcare Maternity Center no na ebo ho e Canary Road ye di ejuma fra ye 0303981229 and 0503230233 na ye nu nyina no enyini mom ye nyina so na enwumre kase ya de bra no yemfa ensi e wa ha sei na wotwe mu de nyina no ye de si ye ko weekends no hwe nwuye kase na si Alice Pokua ntwi e de ko social media no so enwumre yi nipa banu ane ye som kase kwan so ye som kase kwan so meme de ko ba jesi kakeku enwumre yi mene mame ama etuwa enkaibo etuwa so ye twen ye ebusia sankofa yenchi Alice besro wadama nyame hiraw pa yenko birthday no so we afri layers na see ye man we de manya abaya son no we ye friend Georgina aka na ono okodunkwa nursing training na layers say ye ma happy birthday ma wo so yok nyame nyo kese pa na nyame ehira no yok kese bibia nkoso mount Georgina gen ho yefe Georgina layers say o ma happy birthday odunkwa nursing gen on worry da and ye mitumi chedi say layers na ya no layers nyame hiraw yeko fa